propiedad llena de carros que ven ahí le pertenece a un arquitecto, el Johnson Family, from Johnson & Johnson Tire. La casa color crema con las sombrillas blancas le pertenece a la familia Johnson de productos Johnson & Johnson. And the next mansion on the right, you guys see the large white one? That one belongs to the famous singer Julio Iglesias. La Casa Blanca le pertenece al famoso cantante Julio Iglesias. The dock. Esa próxima mansión con los dos kayaks en el muelle le pertenece a la famosa J-Lo, Jennifer Lopez. Ella la compró en noviembre, hace algunos meses atrás. This mansion on the right, J-Lo. Jenny from the block because she lives a block from Puff Daddy. Mano derecha on the right hand side. This is the most expensive property on all of Star Island. It's worth $100 million. And you guys can see that house back there. That's just the greenhouse. That's not the mansion. Esa casa que ven ahí atrás, solamente el invernadero, no es la mansión. This is only the backyard. Este es el patio. Agua, como pueden ver, se ven diferente. Fueron importadas desde Sudáfrica por $10,000 cada uno. And this property belongs to Dr. Philip Frost, owner of IVAX Pharmaceuticals. Le pertenece al doctor Felipe Frost. Parte detrás de su mansión, estamos todavía en la misma propiedad. The owner, the maker of Viagra. Do you guys see the pool? That fountain right there? That's the Viagra Falls. ¿Ustedes ven esa piscina ahí con las cascadas de agua? Son las cataratas del Viagra. That one belongs to a man named Stuart Miller. Stuart Miller is the owner of the largest construction company in the United States, Lennar Corporation. Used to belong to Shaquille O'Neal. La casa roja con yate gris le pertenecía a Shaquille O'Neal. El de baloncesto, the basketball player. When he played for the Miami Heat, he was living here. Now it belongs to the supermodel Naomi Campbell. Ahora le pertenece al supermodelo Naomi Campbell. And that is also her yacht. Ese también es su yate. Naomi, full of glass. That one full of glass belongs to Rihanna. La Casa Blanca llena de cristal con mucho vidrio le pertenece a la famosa cantante Rihanna. La casa con el yate. That White House with the yacht belongs to David Beckham. Le pertenece a David Beckham, chicos. Yeah, he has more than one property here in Miami. As you guys remember, the Scorpion Tower, which we saw in the beginning. He has a penthouse, and he also has this mansion here on Star Island. Y también es el dueño del penthouse que vimos al principio. También tiene una casa aquí en la isla. Sound Machine, Emilio y Gloria Estefan. Esas dos propiedades rojas le pertenecen a Emilio y Gloria Estefan. The one on the right is Emilio's house, the one on the left is Gloria's house. That's why they've been married for so long, because they don't live together. Just kidding, guys. The one on the right is the recording studio. The one on the left is their mansion. That is the house on the left. A mano derecha, estudio de grabación, y a mano izquierda es su mansión. That old-looking yellow mansion is called Villa Luna, and it was used in the movie Bad Boys 2 with Will Smith and Martin Lawrence. La Casa Amarilla, muy antigua, fue usada en la película Chicos Malos 2 con Will Smith y Martin Lawrence. Se llama Villa Luna. And Villa Luna is on sale for $45 million. Right there. The white one was used in the movie Scarface. La Casa Blanca fue usada en la película Scarface. Cara cortada. Y no want the pillars? Permiso, pero bueno, nuestro capitán es el mejor. We have the best captain, guys. Sneaky. And guys, the owners, they want their privacy, so nobody's allowed to actually go by there anymore. Ya no podemos pasar por ahí porque los dueños quieren su privacidad.